Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vicharine Nirvishesha Shunyavadi Vishantya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavatam, 5th canto, chapter 18, which is the prayers of the residents of Jambudvip. Vamos a leer el quinto canto en Srimad Bhagavatam, capítulo 18, las oraciones de los residentes de Jambudvip. Text 13, el verso 13. Translation, purport, traducción, significado, por su divina gracia, Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Hari Hari Sakshat Bhagavan Sharirinam Atma Jasanam Ivatoyam Ipsitam Hitva Mahangstam Yadi Sajjate Grihe Tada Mahatvam Vayasa Dampatinam Hari Hari Sakshat Bhagavan Sharirinam Atma Jashanam Ivatoyam Ipsitam Hitva Mahangstam Yadi Sajjate Grihe Tada Mahatvam Vayasa Dampatinam Hari Hari Sakshat Bhagavan Sharirinam Atma Jashanam Ivatoyam Ipsitam Hitva Mahangstam Yadi Sajjate Grihe Tada Mahatvam Vayasa Dampatinam Hari, the Lord, El Señor, He, certainly, ciertamente, Sakshat, directamente, Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, la Suprema Personalidad de Dios, Sharirinam, all living entities who have accepted material bodies, de todas las entidades vivientes que han recibido cuerpos materiales. Atma, the life and soul, la vida y el alma. Yashanam, of the aquatics, de los seres acuáticos. Iva, like como. Toyam, the vast water, vastas extensiones de agua. Ipsitam is desired, es deseada. Hitva, giving up, abandonando. Mahan, a great personality, una gran personalidad. Tam, him, a él. Yadi, if, si. Sajjate, becomes attached, se apega. Grihe,
household life, a la vida familiar. Ta-da! At that time, en ese momento, Mahatvam, greatness, grandeza, Vayasa, by age, por la edad, Dampatinam, of the husband and wife, de los esposos. Translation, traducción. Just as aquatics always desire to remain in the vast mass of water, all conditioned living entities naturally desire to remain in the vast existence of the Supreme Lord. Del mismo modo que los seres acuáticos siempre desean permanecer en vastas extensiones de agua, todas las entidades vivientes condicionadas desean con naturaleza permanecer en la vasta existencia del Señor Supremo. Therefore, if someone very great by material calculations fails to take shelter of the Supreme Soul, but instead becomes attached to material household life, his greatness is like that of a young low-class couple. Por lo tanto, puede que una persona esté materialmente bien considerada, pero si no se refugia en el alma suprema y en lugar de ello se apega a la vida familiar materialista, su grandeza es como la de una pareja joven de baja clase. One who is too attached to material life loses all good spiritual qualities. La persona demasiado apegada a la vida material pierde todas las buenas cualidades espirituales. Purport, significado. Although crocodiles are very fierce animals, they are powerless when they venture out of the water onto land. Los cocodrilos son animales muy feroces, pero cuando se aventuran a salir del agua en tierra firme, pierden todo su poderío. When they are out of the water, they cannot exhibit their original power. Fuera del agua no pueden manifestar su poder original. Similarly, the all-pervading Supersoul, Paramatma, is the source of all living entities, and all living entities are part and parcel of Him. Del mismo modo, la superalma omnipresente, el Paramatma, es la fuente de todas las entidades vivientes que son partes integrales suyas. When the living entity remains in contact with the all-pervading Vasudeva, the personality of Godhead, he manifests his spiritual power exactly as the crocodile exhibits its strength in the water. La entidad viviente, como el cocodrilo que manifiesta su fuerza en el agua, manifiesta su poder espiritual cuando se mantiene en contacto con el omnipresente Vasudeva, la personalidad de Dios. In other words, the greatness of the living entity can be perceived when he is in the spiritual world engaged in spiritual activities. En otras palabras, la grandeza de la entidad viviente puede percibirse cuando está en el mundo espiritual ocupada en actividades espirituales. Many householders, although well educated in the knowledge of the Vedas, become attached to family life. Muchos jefes de familia, a pesar de estar bien educados en el conocimiento de los Vedas, se apegan a la vida familiar. They are compared herein to crocodiles out of water, for they are devoid of all spiritual strength. En este verso se les compara con cocodrilos fuera del agua, pues carecen por completo de fuerza espiritual. Their greatness is like that of a young husband and wife who, though uneducated, praise one another and become attracted to their own temporary beauty. Su grandeza es como la de los jóvenes esposos que, a pesar de no tener educación, se alaban el uno al otro, atraídos por su propia belleza temporal. This kind of greatness is appreciated only by low-class men with no qualification. Ese tipo de grandeza solo la aprecian personas de baja clase
y sin suficiente conocimiento. Everyone should therefore seek the shelter of the Supreme Soul, the source of all living entities. Por consiguiente, todo el mundo debe buscar el refugio del alma suprema, la fuente de todas las entidades vivientes. No one should waste his time in the so-called happiness of materialistic household life. No debemos perder el tiempo en la supuesta felicidad de la vida familiar materialista. In the Vedic civilization, this type of crippled life is allowed only until one's 50th year, when one must give up family life and enter either the order of Vanaprastha, independent retired life for cultivation of spiritual knowledge, or sannyas, the renounced order in which one completely takes shelter of the Supreme Personality of Godhead. En la civilización védica, esa forma imperfecta de vida solo se permite hasta los 50 años, edad en que hay que abandonar la vida de familia para entrar o bien en la orden de Vanaprastha, vida retirada independiente, cuyo objetivo es el cultivo de conocimiento espiritual, o bien en la orden de sannyas, la orden de renuncia, en la que el único refugio es la suprema personalidad de Dios. Harir hi sakshat bhagavan sharirinam atma yashanam ivatoyam ipsitam hitvamahangstam yadisajjate grihe tadamahatvam vayasadam patinam. Just as the aquatics always desire to remain in the vast mass of water, all conditioned living entities naturally desire to remain in the vast existence of the Supreme Lord. Del mismo modo que los seres acuáticos siempre desean permanecer en vastas extensiones de agua, todas las entidades vivientes condicionadas desean por naturaleza permanecer en la vasta existencia del Señor Supremo. Therefore, if someone very great by material calculations fails to take shelter of the Supreme Lord, but instead becomes attached to material household life, his greatness is like that of a young low-class couple. Por lo tanto, puede que una persona esté materialmente bien considerada, pero si no se refugia en el alma suprema, en lugar de ello se apega a la vida familiar materialista, su grandeza es como la de una pareja joven de baja clase. One who is too attached to material life loses all good spiritual qualities. La persona demasiado apegada a la vida material pierde todas las buenas cualidades espirituales. So, one can say basically the problem of our existence is that our original nature is covered. Podemos decir que el problema básico que tenemos es que nuestra naturaleza espiritual original está cubierta. It's the three modes of material nature, las tres modalidades de la naturaleza, y especialmente en Kali-yuga lo que predomina son tamas y rajas. What is prominent in Kali-yuga is tamas and rajas, ignorance and passion, la ignorancia y la pasión, sattva, goodness, la bondad, maybe some of it, but generally most people are under the influence of ignorance and passion, and therefore they lose all good spiritual qualities. Puede haber un poco de sattva, de bondad en algunas personas, pero por lo general la mayoría está bajo la influencia de ignorancia, pasión, y por lo tanto pierde todas las buenas cualidades espirituales. And as long as one is under the influence of these three modes and the qualities are material,
one has to accept one material body after another. Y mientras uno se encuentra bajo la influencia de estas moralidades y entonces en el mundo material tiene que aceptar un cuerpo material tras otro. So therefore it is recommended, that's the idea of Vedic civilization, that at one point in life one should take a decision and completely dedicate oneself to spiritual cultivation. Por lo tanto, la civilización védica tiene como objetivo que en algún momento de la vida hay que enfocarse por completo, dedicarse por completo al cultivo de la vida espiritual. Here, Prabhupada mentions the age of 50. Aquí se menciona la edad de 50. That's from a Vedic saying, Pancho Vardam Vanam Vrajet. If one becomes 50 years old, one should go to the forest, Vanam. Cuando uno cumple 50 años, debería ir al bosque. Vana. Vrindavana, that's the best bosque, the best forest. Vrindavana es el mejor de los bosques. La idea es to retire from material life. La idea es retirarse de la vida material. And here, of course, Srila Prabhupada mentions more than once, materialistic or material household life, which is very different, should be very different from spiritual household life. Aquí menciona Srila Prabhupada la vida familiar materialista, material, la cual debería ser muy diferente de la vida familiar espiritual. In spiritual household life, we have the great example of Bhakti-yoga Thakur. It is possible to dedicate everything also in the service of the Lord. La vida familiar espiritual, tenemos el ejemplo de Bhakti-yoga Thakur. También es posible dedicar todo al servicio del Señor. He expressed it very nicely in his song Manasa Deha Geha. Lo expresó muy bien en esa canción, Manasa Deha Geha. Manasa, mind, Deha, the body, and Geha, the home, which includes wife, children, or whatever, cows, dogs, hogs, camels, asses, whatever you may have at home, chicken, mice, cats. Entonces, lo que él dice que se dedica primero a la mente, manasa, deja el cuerpo, y luego geha, que es el hogar, lo cual incluye la esposa, los hijos, los perros, gatos, vacas, ratones, arañas, todo lo que pueda haber dentro de casa. Sí. Serpientes incluidas. Prabhupada lo pone, cuando hay serpiente en casa, bueno, que no sea venenosa, es como un hijo. Y un ratón, bueno, eso hay que ver si es un hijo o no. Pero normalmente el grihasta se supone que cuida a todos los que están en su alrededor, le da alimento, etcétera, etcétera. So that's the idea of the grihasta. In his home, he takes care of all those who live there. Of course, nowadays, that's very clear, practically nobody lives like that. ¿No? Hoy día, eso está muy claro, prácticamente nadie vive así. What to speak of retiring at the age of 50, quiere decir retirarse a la edad de 50. I mean, just recently, what's his name? One of those first astronauts, Buzz Aldrin, is still alive, 90-something years. ¿No? Recientemente, uno de los primeros astronautas, Buzz Aldrin, que ahora ya tiene más de 90 años, se casó. Con una, obviamente, más joven. There was one lady who was, of course, younger. But why not? And this other guy, Rupert Murdoch,
who's also very old but very rich, he also has a young fiancée. Tiene una jovencita. Bueno, relativamente hablando, si tienes 95 y ella tiene 50, pues es jovencita, ¿no? Eso entonces es así. O sea, this is how it is. Until practically the end of life, people like to enjoy family life. And of course, if you can be a patriarch and surrounded by sons and grandsons and great-grandsons and great-great-granddaughters, and you have you sitting in the big chair and everybody is sitting around like 20, 30 people, this is the goal of life. La gente piensa así, poner su patriarca rodeado de todos los descendientes, de los hijos y como son nietos y ¿cómo se dice? Bisnietos y bisnietos. O sea, hay gente así, ¿no? Que tiene generaciones aquí sentado alrededor y uno se siente muy orgulloso que la vida ha sido un éxito. Pues según el Bhagavatam, esto es un fracaso. Bhagavatam will say this is a, how do you say, fracaso? What's the word? De fracaso. Karuna. Yeah, in English. Failure. A failure, yes. Parabhava Aboda Jato. It's actually in the 5th canto. And there it is said, let's see whether I can find this. It's 5 something, but by memory, or memoria. Rishabdev, he says, unless one inquires about the spiritual values of life, life is a failure. ¿No? Ahí Rishabdev dice, a menos que hacemos preguntas, investigamos, indagamos sobre los valores espirituales de la vida es un fracaso. Why? ¿Por qué? Porque, because at the end of life, unless there is spiritual consciousness, one will have to take birth again, and again go through this whole process of birth, death, old age, disease, with all the different sufferings that come with it. A menos que uno llega a ese nivel espiritual, uno tiene que nacer de nuevo, lo cual implica otra vez la misma historia del nacimiento, la muerte, vejez, enfermedades y todos los demás sufrimientos, que hay 3 tipos, pero luego un montón o sea, no hay prácticamente fin del tipo de sufrimiento que uno puede experimentar. Practically there's no end to the type of sufferings one can experience, as long as one has a material body, ¿no? Mientras tenemos un cuerpo material. So therefore, this idea here, which is expressed in this verse, por lo tanto la idea que se expresa en este verso, that actually all the living entities by nature, they like to be in connection with the Supreme Lord, ¿no? Se dice que la entidad viviente por naturaleza tiene el deseo de permanecer en contacto con el Señor Supremo. Because by nature we are part and parcels. No somos por naturaleza partes integrales. And when we are in contact, and that is explained here with the example of the crocodile, then one can perceive spiritual existence and engage in spiritual activities. Cuando estamos en contacto con el Señor Supremo, aquí se da el ejemplo del cocodrilo, pero tenemos la fuerza suficiente para percibir la existencia espiritual y ocuparnos en actividades espirituales. And if one is completely cut off, being covered by the 3 modes, as we explained in the beginning, ¿no? Si estamos completamente como separados, cubiertos por esas 3 modalidades, como hemos dicho al principio, then spiritual strength is practically zero. And even if one had some, it will become less and less and practically then disappears.
Cuando estamos en esa situación de estar cubiertos, la fuerza espiritual, las cualidades espirituales van a menos y al final prácticamente desaparecen por completo. Entonces, por consiguiente, therefore, everyone should seek shelter of the Supreme Soul, the source of all living entities. Por lo tanto, todo el mundo debe buscar el refugio del alma suprema, la fuente de todas las entidades vivientes. In the previous verse, let's see, there was this mention of the different spiritual qualities one should develop. En el verso anterior se habló de las diferentes cualidades espirituales que se debe desarrollar. And again, this is only possible if one is in contact with the source of all these qualities. Y eso todo solamente es posible cuando estamos en contacto con la fuente de todas esas cualidades. As Srila Prabhupada explains, or Prabhupada explica aquí, all these qualities, they are originally Krishna's qualities. ¿No? Todas esas cualidades son las cualidades de Krishna. Y somos sus partes integrales, las tenemos también. And we also have these. The quantity may be very small, but practically speaking, like the drop of water in the ocean, we are the same, of the same nature. Tenemos la misma naturaleza, como la gota del agua y el océano. There are some qualities, of course, that we cannot have. Hay algunas cualidades que no podemos tener, como por ejemplo generar universos. Eso es un poco difícil. We can do something, we can be creative, we can make some statue, even we can try to make some globe which looks like a planet, and then have some device and it goes around like this. Podemos hacer cosas, crear una estatua o algo que se parece a un planeta y hacer un artilugio donde se mueven esos globos o parece como si fuera una galaxia. But it's not the real thing, pero no es lo verdadero, lo real. La creación, crear un universo o creamos planetas dentro del universo, and that is only possible for the Supreme Lord. Solo el Señor Supremo puede crear un universo y los planetas dentro. And of course, Krishna has 4 qualities that no one else has, not even Narayana. Krishna tiene 4 cualidades que ni siquiera Narayana tiene. Que cuando toca su flauta, pues todo el mundo se siente atraído. When he plays on his flute, everybody is attracted. And his beauty is unparalleled. ¿No? Su belleza no tiene par. Tiene pasatiempos que son únicos. He has pastimes which are unique. So like that. But 78% of the Lord's qualities the living entity can have. ¿No? El 78% de las cualidades del Señor Supremo podemos tener. Cantidad muy pequeña. ¿No? Quantity very small. But generally, in conditioned life, we don't really have these qualities. Pero en la vida material no tenemos esas cualidades. When they manifest in a reflected way, they are all just completely engrossed or focused on material topics. There's nothing spiritual in that. Cuando estamos bajo la influencia de la naturaleza material, esas cualidades están completamente enfocadas en algo material. For example, to be poetic, ¿no? Por ejemplo, ser poeta. Sí, todos los devotos tenemos Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita y tantos otros libros. Los acharyas han compuesto muchas oraciones
So we have a lot of poets, and practically all the devotees are poets. We have so many books and prayers and songs have been composed. And what's the difference? So all these are focused on Krishna, his devotees, and devotional service. Todo eso está enfocado en Krishna, sus devotos y el servicio devocional. Now, a mundane poet is very different. And Prabhupada, quite sometimes at least, he mentions, because is from India and was very prominent at the time, Rabindranath Tagore, who was a Nobel Prize winning poet of Bengal. He actually, the Tagore family, they had a relationship with Bhakti-yoga Tagore, and they knew each other. But he mentions, but his poetry, it's all mundane. There's nothing spiritual in it. It's all just about boys and girls and love and the moon shining, something like that. Pero Prabhupada menciona que su poesía es completamente mundana. Simplemente, ¿no? Unas muchachas, muchachos y la luna llena y bailando al lado del río y pasarlo bien. Pues nada espiritual. So, uno puede ser un poeta muy famoso, pero ¿de qué va la poesía? Esa es la cuestión. And even, as it is said in the Bhagavatam, the poetry may not be perfect, ¿no? Incluso como se menciona en el primer canto, la poesía espiritual quizás no desde el punto de vista material no es perfecta. And it is said still, those who are satam, those who are sincere in their spiritual quest, they will appreciate even an imperfect composition. Entonces se dice que los que son satam, que son sinceros en su búsqueda espiritual, apreciarán incluso alguna composición que no es completamente perfecto, pero el tema es Krishna y los devotos, etc. So, vamos a ver. Todavía nos quedan algunos minutos. Comentarios o preguntas, quizás. Habla usted sobre los valores espirituales. ¿Cuáles son esos valores? Buena pregunta. So, what are the spiritual values? Bueno, valores espirituales, spiritual values, valores espirituales. They must have to do, by definition, with spirit. ¿No? Tienen que ver algo con el espíritu. Generally, if we speak about a spiritual value, it has to do with devotional service. I'll try to explain. O sea, si hablamos de algo que tenga un valor espiritual, tiene que ver con el servicio devocional con el Señor, con sus devotos. Because as Chaitanya Charitamrita says, to say something is good and something is bad, it's a mental perception, a mental concoction. ¿No? Chaitanya Charitamrita dice que valorar que algo es bueno o algo es malo es algo que es un invento, una cosa de la mente. A ver si eso se explica. Por ejemplo, si llueve, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Depende. Si tú tienes un hotel en la Costa del Sol y está lloviendo, muy mal. La gente incluso de Inglaterra, si saben que hay una racha de lluvias en la Costa del Sol, se quedan en Londres, no van a venir. Y cuando eres un campesino, ¿no? un agricultor, y hay sequía desde hace 2 años, y viene la lluvia, pues estás prácticamente bailando en éxtasis. Muy bueno. So it depends.
on your situation, on your vision, ¿no? Depende cómo se ven las cosas, si es algo bueno o si es algo malo. Yeah, like rain. When it's raining, is it good or is it bad? Depends. If you have a hotel on the sun coast in Spain and it's raining, it's very bad for business. And if you are a farmer and there was a drought for 2 years, finally it rains, it's very good. So it really depends on... So therefore the material world, whether it's good or it's bad, it's relative. ¿No? Algo malo, algo bueno es relativo. There's this saying in English, one man's food is another man's poison. ¿Cómo se traduce eso? El alimento del uno es el veneno del otro. Se puede decir, bueno, se entiende por lo menos, ¿no? Sí. Porque es así. Lo que a una persona es bueno, le gusta, no solamente que le gusta, también le viene muy bien. Para otra persona puede ser fatal porque tiene reacción alérgica. Sí, ¿no? El cacahuete es algo muy famoso, ¿no? Alguien toma solamente un cacahuete y prácticamente deja el cuerpo, tiene que ir al hospital porque el cuerpo reacciona, ¿no? De una manera violenta. So, yeah, food, one man's food is another man's poison. It's as it is. So it's not like in itself it's good. Now, from the spiritual point of view, something is good or something is bad if it's favorable for Krishna consciousness. The spiritual value, why is it valuable? Porque algo tiene un valor espiritual. Porque aumenta la conciencia de Krishna. Si nos hace olvidar, normalmente son los valores materiales, que son muy apreciados los materialistas, pues porque te hacen olvidar. No está en Maya. Algo así. Se dice que a los 50 hay que dejarlo, ¿no? Más o menos, sí. Hay un margen. Sí. Puede ser 49, 51, 60, 60, Prabhupada 63, pero ya 70, 80, poco tarde. Y a los que no han tomado una posición en el Varna y Ashram, ¿cómo ellos se protegen si no logran la perfección? No entiendo. ¿Quién se protege? No, si uno no ha tomado ninguna posición. ¿Sin ninguna posición? Sí, es decir, siempre uno viste de blanco y no toma una posición. Eso es muy inusual. Pueden lograr. Solamente creo que, no sé dónde, si somos los únicos que hacemos esto. So the question was, yes, if somebody dresses in white but has no position, what is his position, no? En el sentido que no está casado. Claro, uno puede lograr la perfección de la vida sin ninguna posición. Sí, claro, por supuesto. Yes, one can attain spiritual perfection without having a position in Varnashram, ¿no? Sin tener una posición en el Varnashram, por supuesto. Ahora, eso es un tema. This is a big topic. Because this was Prabhupada's original idea, as far as I can see and remember and know from his writings. Eso era la idea original de Srila Prabhupada. Si yo, de mi punto de vista, lo que yo he visto, lo que yo entiendo, lo que he visto, lo que él dice en diferentes sitios, la idea era, so the idea was to create brahmanas and just by chanting become purified and elevated and reach perfection, ¿no? La idea era crear brahmanas y luego simplemente por el hecho de cantar elevarse y purificarse y llegar a la perfección. Now in 1977 there is a conversation in Mayapur, 14th of February, you can look it up in the database,
En 1977 hay una congregación, 14 de febrero, en Mayapur, está en el database. So two devotees speak with Prabhupada about second initiation. Los dos devotos hablan sobre la segunda iniciación brahmínica, and somehow or other it came out that everybody gets second initiation. And that was the way it was, you know, in those days. En esos días, todo el mundo, después de un tiempo, recibió la segunda iniciación. Unless you were completely crazy, useless. ¿No? A menos que uno sea un loco perdido, un caso perdido. Normally, after 1 year, if one continued doing service and looks like he's fixed in his service and chanting, you got second initiation. No? At least in Germany it was like this. And I know in other places also, everywhere, all over the world. O sea, normalmente después de un año que uno estaba haciendo servicio, cantando fijamente, siguiendo el proceso, todo el mundo recibió la segunda iniciación. Now, Prabhupada was already noticing that most or many of those who had received it were actually not qualified. They were falling down, they were breaking the principles, they were not chanting, and this and that. So then the topic came that not everybody has to get second initiation. Entonces, como Prabhupada había visto que muchos no podían seguir o no seguían los principios, etcétera, que no eran ni cualificados realmente para la segunda iniciación, entonces se habló del hecho que no es necesario que todo el mundo lo tenga. And the devotees were surprised. And Prabhupada said that yes, by chanting without offense, one becomes elevated. But if you cannot do this, then we need Varnashram Dharma. O sea, cuando uno puede elevarse solamente por el canto, muy bien. Pero como la mayoría de las personas no pueden, necesitamos el Varnashram Dharma. So, Varnashram Dharma we still don't have. Really. No, we don't. And after 50 years, we don't have Varnashram Dharma. Después de 50 años todavía no lo tenemos. But that was the idea, that Varnashram Dharma is necessary for those who cannot just follow the sadhana bhakti. El Varnashram Dharma es necesario para aquellos que no solamente pueden seguir el proceso del sadhana bhakti. And so we have this situation where yes and no, and we don't know who you are. If you're white and not married, then what's your designation? You're not a brahmachari. You're not a vanaprastha. Probably. Could be in white. And no sannyasi. And no grihastha. So, yeah, that was your question. What is my position? I don't know. We don't have another ashram. We may have to invent one. Therefore they say what? Brahmacharis, no? And what's the other one? With griha? I don't know. Anyway, so... No, grihacharis? No. Anyway, so... yeah. It's unusual. No, it's normal. So, ¿algo más? Yo tengo una pregunta. En cuanto al verso, esa comparación con la grandeza de una pareja joven de baja clase, ¿qué quiere comparar? No, yeah. Somebody who is great by material calculations, alguien que se considera grande o importante según cálculos materiales, porque en realidad no tiene grandeza. Según cálculo material, parece que es como no vamos a poner nombres, algunos políticos en América, por ejemplo, en España también seguramente hay en todas partes, en norte de Corea hay, en Rusia hay, que son consideradas muy grandes, pero en realidad son
de baja clase, ¿no? Según el Bhagavatam. No tienen ninguna buena cualidad en un sentido, pero se consideran grandes. Entonces, eso es como una pareja de baja clase que se alaban el uno al otro porque están enamorados. En realidad no es como, tú eres, pero no es verdad. Pero como están en ignorancia, ¿no? se piensa que es así. O sea, esa es más o menos la idea. Anyway, okay. Yeah, now for me it's 10 o'clock still, no, it's 9 o'clock. Son ya las 9 en punto, vamos a terminar aquí. Shri Prabhupada, Ki Jai, Shri Bhagavatam, Ki Jai, Shri Siddhanita, Radha Chandra.